வணக்கம் டு எவ்ரிவன், வெல்கம் டு கேடெக் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து எப்படி யூஎஸ்பி ஸ்பீக்கராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் PAM8266 இந்த ஐசி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். இது வந்து என்ன சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இதாக இருக்கும், 3 வாட்ஸு. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க பழைய ஸ்பீக்கர். இதை வந்து அப்படியே யூஎஸ்பிக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இதோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து 5 வோல்ட்டு தான். ஓகே, நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸ்பீக்கர் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ரெண்டையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான தூரம் ஒயர் வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, நான் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து லெஃப்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் சைடு ஸ்பீக்கருக்கு அந்த ஒயரை கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதுலேயே வந்து நான் ஒரு யூஎஸ்பி நான் ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பவருக்காக. அதையும் நான் இதில் கொடுத்துட்றேன். ஓகே,
ஓகே, இதான் வந்து ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து பவர் சப்ளை 5 வோல்ட் கொடுக்கணும். அந்த 5 வோல்ட் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து நான் யூஎஸ்பி 5 வோல்ட் கொடுத்துக்கிறேன். இதோட ரெட் கலர் வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, அது மாதிரி சால்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பவர் சால்டர் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீக்கர் சால்டரிங் பண்ணலாம். இது வந்து அந்த சைட் ஸ்பீக்கரோட லெஃப்ட் சைட் ஸ்பீக்கரோட ஒயர். இது வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைட் ஸ்பீக்கரோட ஒயர். இதை வந்து நம்ம சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து டாப்பில் இருக்கும். லெஃப்ட் சைடு ஒன்று, ரைட் சைடு ஒன்று. இதில் நான் சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதோட ஸ்பீக்கரை சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் ஒரு சின்ன கேபிள் எடுத்திருக்கேன். இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும்.
இல்லைன்னா வந்து ஓம்ஸ் மேட்ச் ஆகுது, கிளாரிட்டி நல்லா இருக்காது. அதே மாதிரி இதை ரைட் சைட் ஸ்பீக்கரில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதை வந்து நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் இன்புட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு, அப்புறம் இந்த இதையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் இன்புட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே வர்றது தான். இந்த ஸ்பீக்கருக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க லைன்லேயே நம்ம வந்து இன்புட்டை கொடுக்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் இருக்குல்ல, இந்த ஒயரில் வந்து இது கிரவுண்ட், லெஃப்ட், ரைட். ஓகேங்களா, இது ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்பீக்கரை டைரெக்டாக வந்து அப்படி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து. இதை வந்து நம்ம யூஎஸ்பி ஸ்பீக்கராக கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஒயரும் தேவை. இதையும் நான் பின்னாடி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இந்த வேலையை எடுத்தாச்சு. இதை கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து கிரவுண்டு. இந்த ஒயிட் கலர் வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஆர் ரைட். ஓகே, இதை நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஒயரும் ஒயிட் வந்து கிரவுண்ட்.
ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இதோட சர்க்யூட் ஓகே. நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம அதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஜஸ்ட்டு யூஎஸ்பி. இதை நான் வந்து நான் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது சேம் கனெக்ஷன் தான். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஆடியோ செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்போ வந்து இதை வந்து என்னோடய லேப்டாப் ஜாக்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து கிளாரிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா ஸ்பீக்கர் பக்கத்தில் மைக்கை கொண்டு போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஓகே, நம்ம வந்து ஓல்டு ஸ்பீக்கரை வச்சு எப்படி நம்ம யூஎஸ்பி ஸ்பீக்கராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓல்டு ஸ்பீக்கரை வச்சு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கராக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பழைய ஹோம் தேட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு அது எப்படி இன்னோவேட்டிவாக நியூ ஐடியா வச்சு ஏதாச்சும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.